The suspects linked to the disappearance of 6-year-old Joslin Smith will remain behind bars. That's until they apply for bail on the 13th of March. They made a brief appearance in the Vredenburg Magistrate's Court a short while ago. The four include Joslin's mother, are facing charges of kidnapping and human trafficking, with officials saying more charges are likely to be added. A dedicated team has been assembled to work on the case. Now, scores of people are gathered outside that court, calling for swift justice. Let's cross over live now to Nasiphi, who's following those developments for us. Nasiphi, a very good morning to you. Talk to us about some of the reaction that you're seeing outside. I know that a number of questions had been posed earlier on to officials on this case, and of course they're not ruling out the possibility of more charges being added. Indeed, more charges pour on top of human trafficking and kidnapping charges, including that, rather police indicating that there's also a possibility of more arrests to be made. And outside court, as you put it, a number of residents, concerned community members outside court picketing and basically all speaking in one voice, which is asking the question of where Joslin is. We heard the provincial commissioner of the police in the Western Cape indicating that while there are these arrests that have been made and people appearing in court, investigations do continue as they have not found Joslin Smith at this present moment. And as you put it, Paul, one of the accused being Joslin's mother, Kelly Smith, including the boyfriend, who we understand that on the 19th of February, Joslin Smith was left in his care. And another accused that appeared today was Upumza Sigaka. And I'm joined by her husband, actually, who is basically saying that he too was arrested in Paul, leading up to today, where 4 people have appeared in court. But chazela nje uba benibanjiwe nani as ifamily. Ewe sisisaye sabanjwa injimi nomfazi wami nabantwana bami ngobusuku bangole Monday. So saye sathathwa ke ndolaliswa esibhedle police station, then abandikhulula ekseni nabantwana yena bashiyeka ke bayisabanjiwe nangoku. So andiziva kamandi kakhulu ngento atshola yona ngasiba utshola ntoni na. There's charges of a kidnapping, including human trafficking. Wazananjani nababantu babanjwe, which is umama ka Joslin, the boyfriend, including the friend of the boyfriend. Upumza ne. Now Upumza abantu bazana ngoba behlala elokishini e1. So wazana ngolo hlobo uba ngaba ke udibana njani nayo lena andiyazi bangaba bamthola bamasola ngoba kuthini na. There's also whispers and rumors about Upumza kuthiwa ulegqirha, and that is how she's linked to this case. Ewe ikhona into evakalayo enjalo uba kuthiwa lanto ebanjiwe nje kuthiwa ulegqirha, so umntana ngenzeka bahlamba uthengiselwe yena kuba ke eligqirha. So ndive namuntu enjalo andikho loo nto leyo, ayikho nto enjalo. Mfazi wami akalongo igqirha, zange walona yena, akanabo ntsimbi, akananix, akusokalo gqirha mfazi wami. Ukwazile uthetha noPumza after nikhutshiwe nina as ifamily, andisho ukuthi benibanjiwe, ukwazile uthetha naye before appearance namhlanje court? No, kanga ndifumana chance uba ndithethe naye, andikwazi uthetha naye kodwa ndigqibela umbona la mini asibanjwa ngayo. So andikathetha naye nangoku, andikakwazi uthetha naye sisi, ndifumana ichance udibana naye. You were detailing to us about tactics that were used by amapolice. Ezoba ebanjiwe ne? Baye bambamba kaloku sisi bamntanto bamthotharisha ke bambetha kuba ezibanda ndlele pha ngaphakathi mina baye bana bamthatha ebucala bambuza ke imibuzo malunga nohlelo kumntana kuba ke engazinto ke naye batakazini, then bambetha ke bamfaka naye plastic ebusweni enhloko ba ngathi inyani kamanti amshiya pha kunzima nohamba ngoba ebanjiwe kunzima ebethiwe. So into engazange niphatha kahle kakhulu leyo. Ungahamba ngomlenze oyi-1 ngokubhuti and defend that Upumza has no connection to le case le. Sisi ndingama mlenze oyi-1 ndingayifela loo nto leyo. Umfazi wami akananto ukwenza nelityala, uyasolwa nje ngoba ke akananto ukwenza, akakho nto ayaziyo ngelityala. Ubhuti busithi nihlala kula informal settlement yase-Middle Coast, the same community uJoslin Smith was last seen, abahlala kuyo.
you indicated uba benibanjiwe nikhutshiwe ke ngoku as you nabantwana back into the community. Ubusithi uba ninoloyiko oluthile? Sisi kakhulu, siyoyika kakhulu kangoba ngaba besingakwazi besinomuve siyohlala kwenye indawo. Qha ke andaba ndingenza kanjani ukuze simuve phana ngoba ke asikho safe ngoba sesijonga kubi ngabahlali kuba ngaba kungathi sinento esiyaziyo ngokusilahleka kolanto komntana which is akho siyaziyo ngaloo nto leyo thina. So asikho safe kakhulu, ndiyoyika nangoku ahleli nabantwana phaa uba ngaba ngenzeka into nanini na kuba loo nto siyasola uba ngaba umfazi wam into ayenzayo. Ubhuti ngoku besithetha ubusithi kunobuhlanga obuthile i-division phakathi kwe-community. Ngoku sichazele kalubanzi uba yintoni kanye le nto uyibonayo. Ewe kona ubuhlanga bukhona sisi kakhulu malunga nale case ngoba into endiyiqaphelayo amapolisa exesha eninzi njengoba iganga lo mntana nje ayakude endahlala kwi-middle post awaye kwenye indawo, so ingathi ngoku le nto le yaziwa sithi nabantu bahlala e-middle post singabantu bamnyama. So ndithi ubuhlanga bukhona kakhulu and ke ngoku ayisiphathi kakuhle nto singabahlali thina eSaldan e-middle post. Xa usithi unkosikazi wakho umsulwa bhuti wam ubunqwenela le case ihambe njani? Ukuba ngaba bekhona indlela umfazi wami ingasangakhutshwa ngoba ke akho nto ayenzileyo kule tyala, uyasoleka nje kakhulu. Andiyazi uba ndingenza kanjani ubungqina mhlawumbi bufunekayo ukuze ube kanti ke uyabonakala uba akanatyala ngoba akanatyala nyanga yonke le nenzekayo, uyasolwa kakhulu akananiki senzileyo kule tyala. We'll have to leave it there. That is the husband of the fourth accused, Phumza Sigqiba. We were speaking to Slindo Kuhle rather. The husband there detailing to us that as the entire family, they were arrested earlier on this week, also indicating that the day after they were released, he also raises concerns about the tactics perhaps that police used on his wife when ascertaining and getting that information from him. He also highlights that living in the community of Middle Post, the informal settlement where Joslin was last seen, or where she lives with her parents, her mother and the boyfriend, is where they also reside, saying that he doesn't understand the linkage of his wife to this particular matter, and that the rumors, including whispers that his wife is a traditional healer, is not true. He also indicates a rather call on law enforcement agencies, if possible, they could be moved into a safe place following that arrest. He does say that he does fear for his life, including his children's life, but going as far as saying that he does fear that there is bubbling racial tensions in the community of Middle Post, or rather Saldanha Bay, following the disappearance of 6-year-old Joslin Smith, and would like the police to look into that particular matter. Very well, Nasiphi Same giving us some details, of course, around the story, with a lot of grey area as we continue to learn of the news around Joslin Smith. Of course, a matter that is still ongoing. Suspects still remanded in police custody and back in court on the 13th of March.